Hello dear students, how are you doing guys? Today again we will have grammar past perfect. Саламатсыздар оқушылар, қайрадан past perfect, грамматика, үйренеміз, мисалдар, формула, структурасы, сөйлемді қантеп қолданамыз. Past perfect, past simple'dan ayırması ne? Present perfect'ten ayırması ne? Және қайсы учурда қолданылады? Subject, had, verb 3 and object. Positive sentence. 3 types of sentence: positive, negative, and interrogative. In positive sentence, we start the last sentence with subject. For all pronouns, for all subject, for all person, we use what? Had, not have, not has, but have, had. Егер барына, бардық пронаунларына, поточный барына біз не өткенбіз? Had, паспортта has жоқ, have жоқ. Одан кейін етіштің формасы, одан кейін object сөйлем болады. Negative, throw, W-шен башталышы мүмкін, жоқ, yes, no question болса, had-менен башталады екен. Қазір видеоға көңіл бұрабыз, ошол жақтан мисалдарын көтеріп, үйренуге әрекет кылабыз. Let me try to simplify it for you, okay? We're going to start by talking about when we use the past perfect tense. Then I'll explain how you use it, and then we'll get started. Okay, so the past perfect tense in English is sometimes called the past of the past. Why is that? Let me explain to you. We use the past perfect tense when we're talking about more than one thing that happened in the past, right? Now, for those of you who have been studying English for some time, you know the simple past tense. The simple past tense we use to talk about one thing that happened in the past and it's over, right? Әңгімелер past perfect емне, көбінше өткен чақ деп те айтылады екен. Бірақ негізінен past perfect деп айтылады. Түсіндірмесі ошондой болуп калат. Past perfect, өткөн чак кантип. Past simple бул өткөн чак болсо, past perfect бул ошол өткөн чакка чейинки бир кыймыл аракет болот экен дейтер. Өткөн чакка чейинки бул жерде линия чыгып коюп туруп, now, hazır, эки убакыт турат. Демек бул past simple жөнөкөй эле өткөн чак. 6-да мен келдим, 5-те самолет учуп кетиптир. Демек мен келгенге чейин 5-те эмне болду? Самолет учуп кетти. Самолет учуп кеткенде бул бизге past perfect болот. Демек past perfect'ти биз бир эмес, бирден ашык болгон 2-3 нерсени сүйлөй турган болсок, өткөн чактан ошондо биз past perfect'ти колдонуп кетебиз. Past simple жөнөкөй эле бир нерсени өткөн чактан айтып берди, бүттү, өткөн кыймыл аракетти. Past perfect ошол өткөн кыймыл аракетке чейин дагы бир кыймыл аракетти кошуп айта турган болсок, past perfect болот экен. Or even a few things that happened at the same time, more or less. But the past perfect tense is used when we're talking about two or want to indicate which of these two things, let's say, happened first in the past. Okay? What do I mean by that? Let's look at this timeline. Okay? On this timeline, this line says now. This is the period of time right now. This is the past, and that side is the future. Okay? So let's look at the example. These are two events that happened in the past. One happened closer to now, and one happened before that, right? So we have an example of two events that happened, both of them in the past, but one happened before the other. That one, which happened before the other, is the one where we are going to use the past perfect tense to describe, all right? Let me show you exactly what I mean. So this is first just past simple, all right? Just two simple past simple sentences. We arrived at 6 o'clock, all right? Let's say we arrived at the airport at 6 p.m. This is a past simple tense sentence. Another past tense sentence, the flight left at 5 o'clock.
Qarajıdır. We arrived at 6 o'clock. Biz saat 6'da geldik. Bu jönököylü ötkөн çak. Ötkön çaktagı bu süйлem qaytdyk. The flight reise, jolsa samolot direkteli oldu. The flight left at 5 o'clock. Ne oldu? Samolot 5'te getipdir. İlk öntem jönököy ötkön çaktan süylödük. That's another past simple sentence. Alright? It's the past simple. We didn't yet make any connection between these two events. If we want to connect these two events, then we could say something like this. When we arrived at the airport, the flight had left. Alright? When we arrived at the airport at 6 p.m., we discovered that the flight had left at 5 p.m. Eger uşul iki ötkön çakты biz koşup ayta turgan bolsok, ошондо гана бизге past perfect керек болот экен, жанагы айтып өткөн subject plus had verb 3 object керек болот экен. Ал кандай? Жана бизге болгондой WH сүйлөм сөзү да керек болот экен. Карагыла. When we arrived at the airport, когда болсо биз келгенде, биз аэропортко келгенде, канчада? Алар 6-да келип атат. 6-да келгенде самолет saat 5'te getip kalganын алар билип атат. Муну самолеттун кетип калганы эмне болду? Past perfect. Бул 6-да келген жөнөкөй past simple болду. Кантип байкайбыз? Карагыла эрежеде. Бул the flight деген бул жанагы эрежедеги S subject. Андан кийин бизде эрежедеги had бар. Андан leave деген этиштин, покинуть деген этиштин эмне үчүнчү формасы left. Subject plus had plus verb 3. So what happened first? The flight left at 5. We have to use the past perfect tense at that time. Okay? Alright. Now, let's look at this. Right? So here's the subject. And it could be anything, any pronoun I, you, we, the auxiliary verb or helping verb had. And then we use the past participle. So for example, we could say, I had arrived. You had cooked dinner. When I arrived, you had already cooked dinner. Okay? Or they had left. They had gone. Alright? Karagıla subject'in bari жазылган. I, you, we, they, he, she, it. Ошо баарына had колдонобуз жана айтып өттүк. Өзгөрүлбөйт. Have, has жок. Жалгыз had. Эгер негатив терс маанилүү сүйлөм болсо, had not болсо hadn't. Андан кийин этиштин экинчи формасы. Билесиңер, этиштин экинчи формасын кайдан үйрөнөбүз, кайдан жактайбыз, кайдан билебиз. Этиштер ар кандай эки түрдө болот. Бирөөсү туура этиштер, жана дагы бирөөсү туура эмес этиштер. Туура этиштердин окончаниясы и менен бүтөт. Туура эмес этиштердики кээде өзгөрөт, кээде өзгөрбөйт, кээде үч түрдүү болуп да кетет, кээде бир эле түрдө калат, аны билесиңер. That's how you would physically construct it. Arrived or I left, right? That you want to start using had in the bit to understand even more clearly. So let's look at some examples now of how we can use the past perfect tense. İnşallah. Alright. So when Jane arrived home yesterday, there were several things that had happened before she came home. Birinci süylömde alsak üçge bölüp koydular. Birincide when Jane arrived home yesterday. Jane, когда Jane үйüne gelgende, gece үйüne gelgende эмне болду? Демек, ал үйüne келгенге чейинки болгон кыймыл аракеттин баары могу жака жазып койду. Карагыла. 1, 2, 3, 4, 5, 6 окуя. 6 окуя, 6 action кыймыл аракет болуптур. Ушунун болгонунун баары past perfect болот жигиттер. Эмнеге? Бул past simple. Ал келди, бирок ал келгенге чейин болгон окуянын баары past perfect. Түшүнүңөр? Өткөн чак темабыз. So in the first
first part of this sentence here, we said, when Jane arrived. That's in the past simple tense, but all the things we're going to say after, we're going to describe using the past perfect tense. Let's look. When Jane arrived home yesterday, the maid had cleaned the house. Her husband had cooked dinner. Jane's a very lucky woman. The children had finished their homework. Evet, when Jane arrived home yesterday, the maid had cleaned. Jane uyuna kelgende maid, uy xizmatkeri emne uyni jinap qo'yibdi, tozalab qo'yibdi. Demak, uyni xizmatkeri subject, had, verb 3. Bu Jane kelgenge cheyin qilgan harakat demek, o'tgan gerek bo'ldi, qo'llandik. Ikkinchida, when Jane arrived home yesterday, her husband had cooked. Jane uyga kelsa, anın yoldaşı tamak pişirip qo'yibdir. Tamak pişirilgani уже bu, o'tgan buga cheyingi o'qiy. Al Jane uyga kelganda, the children had finished their homework. Anın ballari topshirmasini jasab qo'yibdir. Bo'lsa topshirmasini jasab o'tibdir уже. Anın ballarin topshirmasini o'tib qo'ygani уже bu past perfect, o'tgan. Emne kullandık? The children bu subject, erecede had, past perfect bardık subject gelmeken had gerek dedik. Bundan keyin yetiştiğimiz üç forması bu tura yetişken finish degan etiş. Bu iyi teli okuş koyuyoruz. The maid had done the laundry. Her husband had taken the children to a restaurant. I purposely gave you some examples of irregular verbs. Kararla 3 tane bölüp koyduk. Tura yetiştir. Kararla idi. Bu uzakta tura mes yetiştir. Done, taken, gone. Done'da birinci forması did. No, geçiresine. Do, did, Such as done. Taken'daki take, took, taken. Gone'daki go, went, gone. Üçüncü forması gone. Üçüncüsünü kullanacağız. done, taken, gone, right? Do participle form, then we have to use the no happened before Jane arrived home. And we know that. Şunun bari ne olacaklar? Şu Jane degan ejenin ne uyga kelgenge cheyinki bo'lgan бүткен qiymal harakatlari kelganda past simple, onun bari past perfect. That because we say had cleaned, had cooked, had finished, had done. Tense shows us what things happened first and what happened after, even though all of it. By the time John received the award, he had directed several movies. He had worked with many famous actors, and he had made a lot of money. Okay? Şimdi by the time, как when'den oradan by the time қолданылып к тому времени болса, ошол вакыт ошого чейин, мисалы John received the award. John ошол сыйлыкты алганга чейин he had directed several films. Al bir qancha filmlerdi emne qildi? Tartdı. Filmni jetekchilik qildi. Also he had worked with different colleagues. Al bir qancha özüne kesipleştirmeyen işledi. Al sıylık alганга чейин he had made a lot of money. Aga чейин аябай көп акча эмне кылды? Топтоду. So all these things received the award. Past perfect tense. Ошол баардык кыймыл-аракеттин баары ага менен сыйлык алып келди. Демек сыйлыкты алды, бирок ага чейин бул кыймыл-аракеттер болду. Past perfect болду. Subject, had, verb 3. And the same perfect got married. I'm going to talk past in the past perfect tense. Карайчылыктар акыркы сүйлөмдөр. When I got married дейт, мен аял киши айтат, турмушка чыкканга чейин, эгер эркек киши айтса, мен эмне үйлөнгөнгө чейин деп атат.
When I got married, I had graduated the university. Men uylanганга чейин университетти аяктагам. Университетти аяктап атат, андан кийин үйлөнүп атат. Демек, бул past perfect, бул past simple болду. When I got married, I had started what? A new job. Мен үйлөнгөнгө чейин жаңы жумушту баштадым, иштеп баштадым жаңы жумушта. When I got married, I hadn't bought what? A car, maybe. Үйлөнгөнгө чейин машина сатып алган жокмун. Негатив сүйлөм колдонуп атат. Буну турабыз. Жана башка кейиптер түшүнгөнгө аракет кылдыңар деп ойлойм. Жакшылап кайтадан көрсөңөр да болот. Эрежесинде жазып бердим. Демек, past perfect деген бул past simpleга чейинки болгон окуя, кыймыл-аракет, бүткөн кыймыл-аракеттин баары past perfect. Демек, эки past simple'ды сүйлөм бириктирип айтсаңар да болот экен. Бирөөсү past perfect, бирөөсү past simple кылып айтасыңар. Ал үчүн бизге when деген жардамчыбыз керек болот экен. When I arrived home yesterday, my mom cooked a plov. Мисалы, мен кече үйгө келсем, апам плов жасап коюптур. Сенин үйгө келгениң бул past simple, бирок сага чейин болуп аткан кыймыл-аракет, то есть сенин апаңдын жасап койгон плову эмне? Бул past perfect болот жигиттер. Демесе тапшырмаңарды берейин бул жерден. Карайбыз жигиттер, бул тапшырма homework. Не кылабыз? Этиштер берилген, баарын туш-тушуна коебуз. We have got 8 sentences, 8 сүйлөмдү бул этиштерди past perfect'e ылайыктуу кылып коюп чыгабыз. Биринчи burgle. What is burgle? Не кылуу? Үйдү жанагы burglary деген тема, crime and criminal десеңерде, burglary, burgle house. Үйдү бузуп кирүү, взлом кылуу. Мисалы, биринчи сүйлөмдү окуп көрөбүз. I got home and saw that someone blah 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 our house. Мен үйгө келсем, мен эмнени көрдүм дейт? And saw that someone бирөө үйүбүзгө кириптир дейт. Же уурулук кылып кетиптир дейт. Сенин келгениң past simple, анан бирөөнүн келип бузуп бирдемке кылып кеткени бул не past perfect. Бул жерге someone бул subject, демек могу жерге бизге had керек, анан бул burgle деген этишибиз, бул туура этиш болгондугу үчүн burgled ed менен бүтөт. I got home and saw that someone had burgled our house деп жазабыз дагы. Калгандарын да ушул сыяктуу кылып иштейбиз. Not meet болсо, демек бул negative past perfect болот. Finish билесиңер. Not queen negative past perfect, not fly негативде жазасыңар да, fly'дын 3-нчү формасын билбесеңер интернеттен издегиле, ал flown болот. Бүткөнүңөрдө болсо керек, калгандарын да ушундай кылып past perfect'те жазып келебиз, жазып көрсөтөбүз. Кааласаңар ответтерин эле жазып жиберсеңер да болот, кааласаңар сүйлөмдү толук жазып тураны чанам. Сүйлөмдү толук жазганда, могул жерге сөз иштеп жазганда боёп койсоңор, көрүнүктүү кылып highlight кылып койсоңор аябай жакшы. Goodbye, have a nice day. Send me your homework as soon as possible. Get your marks. Goodbye.